Stel Diervor, du Stesten einem Verregneten, Bonstieg in Birmingham, Leeds oder am Stadtrand von London. Den Zug hat mal wieder, Dreigig, Minuten, Verstum. Du schaust auf, den Handien siehst. Das die Ticketpreis, schon wieder, gestiegen, sind am FNF Prosenzeit, letztem Jahr, du arbeitest härter, ALSG Zuver, aber den Bankonto, sieht noch genoso, AOSV 2008, wenn man die Inflation MIT, einrechnet, bist du hut, eigentlich, Hermer, du blickst, de Chum, brickelt Bonhaf High Streets, Waller Vape Shops, und du Wetbarrows. Und du da ist Diocese Flowey, Gefühl im Magen. Das Higher ist nicht nur ein Kurs Durstreck. Higher ist ETFOs Grundlegend, structural kaputt. Willkommen im Vereinigten Königreich. Früher die Werkstatt. Der Welt, hut das, Sorgenkind, Europas, wir sehen, ein Wirtschaft, die seit 15, Jahren nicht mehr gewachsen ist. In ein Wohnungsmarkt der wie ein Schneeballsystem funktioniert und eine Politik, die Ries, nach Jerusalem, spelt, rend, die Titanic, sinkt, aber Wareham, wie würde ein Supermarkt, zum, worn by Spell, Litis, am Brexit, and der Fallheit. Oder sitzt das Problem tiefer, im britischen Klassensystem. Schnappt ihr innen, tiefals du dir den, Stromfahrden, Wasserkocher, Notchliesten, kannst wir beginnen, jetzt MIT, der Autopsie, ins, zerfallenden Imperiums, Punkt 1, die groß Stagnation. Du FHLST dich pleat, weil das Landpliet ist aber nicht. So, wie du denkst, ens fällt nicht das Geld, ens fällen die Eiden, und die Effizienz. Kanomen nennen es das Produktivitätsrätsel. Ich nenn es den großen britischen Tiefschlaf. Die Realität ist hart, wenn Großbritannien in Folk so weiter gewachsen war wie vor. Der Finanzkreis 2008 hittest du hut im Schnitt 14.000 Pfund mehr auf dem Konto jedes Jahr. Das ist der Preis für diesen Stillstand. Wareham ist das so, schon wir uns Pierre in Frankreich, in Barriere in England, und Pierres Chef hat in modern Roboter investiert, weil Arbeit in Frankreich teuer ist. Pierre oberachti, jetzt Maschinen, und produziert 100 Teil pro Stund. Avertient gut, weil Uviel Wirtschaft Barry's Chef in England hat, kina Roboter gekauft Wareham auch. In England sind die Lane, nedrig, und man kann Loot leicht kundigen. Es war billiger, Barry und zwei, Kumpels einzustellen, die Kisten von Hand schleppen. Barry schafft härter als Pierre, macht sich den Rücken kaputt, aber schafft nur 20 Teil pro Stund. Das ist die britische Wirtschaft, ein Falle aus niedrigen Investitionen und niedrigen Löhnen. Wir versichern, eine Wirtschaft der 21 Jahrhunderts auf einer Infrastruktur aus der Kaisers zu betreiben. Rend ander in Glasfaser investieren, Heigen, wir an Kupferkabeln und Denetem, Schennenetz, außer Aravan Kanagan, Victoria. Es ist, als Wallman, einformel, One-Rennen, MIT, einem alten, Ford Fiesta, gewinnen. Du kannst, den Motor, aufheulen, lassen, so viel, du willst, du wirst trotzdem beholt. Und dann ist, der Finanzflutsch, in den 80 haben wir beschlossen, dass wir nichts mehr herstellen müssen. Wir schaben, in Nornoch, Geld hin und her London wurde. Zum größten Casino der Welt, das bringt den Bankern viel Geld, aber es entzieht der echten Wirtschaft die Talente. Die klugsten, Cape Fay, bauen keine neuen, Rektoren, sie schreiben, Algorithmen in der City of London, beim Devisen Handel Sekundenbrucht, del zu gewinnen. Wir haben unser eigenes Land intellektuell ausgelt. Aber das Großproblem ist der Wohnungsmarkt. In Großbritannien ist es praktisch illegal, etwas zu bauen. Angesichts von 1947 gibt lo Kopo-Letterkorn, die macht fast jedes Projekt zu stoppen, und war sitzt in diesen Retten. Lut, die Schanhuser, besitzen und walun, das deren, wird, uig steht. Jung Lut, sollen hut oft, 50% ihres, Einkommens fr die Miet, das ist Geld, das nicht in die Wirtschaft flieht, sondern direkt an wohlhabende Vermieter,
get wir haben ein, Fudels, System geschaffen, wir erbt dem Gettys Gut, wir nicht, der schuftet, nur, die, Hypothekens, anderen Abzubezahlen. Großbritannien ist heut ein Wohnungsmarkt, and dem Zufglignotch, ein kleines Landdranging, wir haben also ein Produktivitätskreis. An den Wohnungsmarkt, der seine eigenen Kinder frisst. Aber was, wenn ich dir sage, dass die Regierung des Problems unbeschloss, die Fundamente des Staats, mit dem Vorschlaghammer zu bearbeiten. Willkommen im Jahr 2010. Die Finanzkrise hat die Welt erschüttert, und die neue Regierung.com mit einem gefröhlichen Vergleich, die Kreditkarte des Landes ist am Limit. Das klingt logisch oder? Mir? Ausgeht, als einnimmt, geht pleat, aber ein Staat ist kein Privathochschild. Wenn du weniger im Pub ausgibst, geht die Welt nicht unter. Wenn der Staat offert zu Investoren, werden Krankenschwester entlassen, Brücke nicht, gebaut und allein, eingefroren, die es Loot geben dann, weniger in den Läden aus, die Läden sollen weniger, plötzlich hat der Staat noch weniger, Geld und muss noch mehr Kursan. Ein Abort, Zuschan 2010 UND 2019, Erlet das Während, Kanagrik, 1, der Hertisten, Sparprogramm, der Geschich. Wir haben nicht nur das Fett weggeschnitten, sondern Fleisch und noch unverletzt. Es ist, als würde man beim Auto am gewechselt. Sparen, heut sparst du 50 Euro, aber in 3 Jahren explodiert der Motor und dies kostet dich 5.000. Wir haben in den Schulen gespart, bis der Betten, buchstäblich, anfing zu brickeln. Ein hungernder, affluent, keine Goldmedaille, an dein kaputt Sparzland kann die Welt nicht anführen. Und dann ist da das Thema, über das keiner mehr reden will, das bewahrt egal, wie man dazu steht, die Nackton sollen lügen nicht. 2016 hat Großbritannien den größten Freihandelsblock der Welt verlassen, das Versprechen war ein globiales Britannien. Die Realität, die Bürokratie, früher war ein Wirkauf von Manchester noch München, so einfach wie noch Birmingham, heut, formulär, soll kontrollen, rot sollen, vor allem, Kleinbetrieb, geben den Export einfach auf der Aufwand lohnt sich nicht mehr. Wir haben Sandens, eigen Getrieb, aber die Großzeitbaum ist die Demografie. Wir werden an Gerontokratie, an Gesellschaft, die alte Menschen, gemacht ist, launtenling sicher, wird jeder, Warte über, Loschewusen das, ist, School, an die Lebensor, Worten aber, an Mathematisches, Desister, die, Wirtschaft, wir schätzen die, Rentner, Rend wir die, Arbeiter, Auspressen, die Renten steigen garantiert, Rend die Realen, seit 15 Jahren stagnieren, zum ersten Mal, in der Geschichte, ist ein durchschnittlicher Rentner in England seltener von Armut, bedroht als, ein arbeitend Family. Die Jugend sind quasi die Nocturnen, vorauf einer Party, bei der die Literaren den teuren Champagner auf ihr Kreditkarte, schau dir die Karte an. Großbritannien ist ein Flugzeug, mit, nur einem Triebwerk und das ist London. Der Unterschied zwischen der Hauptstadt und dem Rest des Landes ist gewaltig schlimmer, als zwischen Ostuschen vor dem Mauerfall. In London bauen wir Luxus-U-Bahnen, Rand im Norden, Zug, Roland, die Ocean, wie Autobus, aus den 80, man kann keine Weltwirtschaft auf nur einer Stadt aufbauen. Der britische Traum ist am Ende die Idee, dass man es durch hart Arbeit besser haben wird, als die Eltern, Junghurst, sie nach Australien, Ingenieur in die USA, wenn das Land seiner Jugend keine Zukunft wird, hat es selbst keine, ist als verloren, nicht unbedingt, aber wir müssen aufhören, in imperialer Nostalgie zu schwelgen. Wir müssen bauen, wir müssen investieren und wir müssen Reichtum besteuern, nicht nur hart Arbeit, das Imperium ist tot.
Die Frage ist, wollen wir ein lebendig Nation sein oder nur ein Museum mit einem hübschen Souvenirladen